Всем привет, ребята! И вы на канале Мус-Коп. И сегодня мы с вами продолжаем проходить эту прекрасную игру. 4-я часть. Давайте вспомним, что у нас было. Смотрите. Давайте погнали, и тогда я расскажу, что было. Что у нас было интересного? Убили нашу мать-кубачку. Печально. Напали на село какое-то неизвестное нам происхождение армия. Не знаю, какая страна на нас напала. Мы сбежали на коне, нас ранили стрелой в ногу. И нас вылечили, мы успели предупредить наших ребят. Типа, что, ребята, здравствуйте. Короче, вот так вот у нас получилось. А можно я покушаю? Мне кушать надо. Ну-ка, сядь. Я, короче, перезапускала видео, уже снимаю второй раз, потому что не было тупо звука. Чтобы вы понимали. Сумма. Что за шум? Сумма. Чё? Здорово! Что сказала? Сори, я не услышал. И вот. Ребята, надо сейчас будет найти хорошую очень превьюшку, потому что в прошлый раз я, честно, еле нашла превьюшку. Здравствуй. И, так что, если что, ребята, орем, говорите, Полина, пожалуйста, опомнись, тебе нужна превьюшка. Так что вот, если что, мне пишем. Точнее, не пишем, а кричим. Я кушать хочу. Спасибо, зай. Но я хочу есть. Мне надо похавать хоть что-то. Че, норм? Ой. Типа на сечку посмотрела. Слушай, а где-то есть у тебя что покушать? Короче, ладно, пошли сюда. Что-то побачим, посмотрим на город. Здорово. Здорово, мать. Здорово, бать. Давай побазарим. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Ага, спасибо. Это моя задача. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. Да, это мой батя. Я им горжусь. Но его убили почему-то. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Я согласна. Ой, я согласен, да. Здравствуйте. А можно я поем? Не, мне норм вообще. Слушай, Зай, а ты можешь мне, пожалуйста, это... Я как бы есть хочу. Это кухня. Показал бы мне рукой, вот это кухня. Milady, you're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Young master. Мне нравится, как это звучит. Eat your fill. Ой, спасибо. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. Капец, ты там налила, просто перевернула. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your Да, kindness. подпихнул, чтобы это Eat up сориентировался. now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Thank you. Good night, man. В пол ноги целовать, быстро. Я сережку When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Слышишь ты? Ты за кого меня принимаешь? Я с кузнецом жил. Кузнец, ты знаешь, какая элитная профессия раньше была? Вообще ошалел. Спасибо, конечно, что привел меня.
Пюре с чечевицы. Так, я извиняюсь, я вас возьму. Так, я хочу рогалик хочу. И хочу сыр. Я себе бутик забабахаю. А вино можно? О, взять. Все, так, идем кушать. Так. А что у меня, как посмотреть свои эти... А, вот. А, нет, не то. Вино. Вино хлебанул. Чечевицу. А, все, ну типа... Все, я живой. Так, стоп. Вы постепенно улучшают ваше красноречие. Он, короче, улучшает меня, но если пересердце, то будет плохо. Короче, нужно... I need to lie down before I split my face open from yawning. I hear you came from This bed is Scarlet's probably today. taken. It must have been I'm supposed to go and terrible sleep in the chamber. there. How did it happen? Подожди, куда? Чё? Матька, подожди. God, Что? Это было ужасно. Давай. It Улучшаем seemed like any other красноречие. day. And then I saw thick smoke rising above the hamlet of Rovna. Soon, Sigismund's army were finished there and came for us. The order to attack must have come even before the alarm bell rang. God preserve us. О, успех. У крестьянки два этих. Я хочу почистить We all красноречие. ran towards the castle for shelter, but they were too fast for us. They slaughtered everyone they caught and torched their houses. I barely escaped, and they murdered my parents. God bless you, boy. I'm terribly sorry for your loss. Слушай, бро, а может ты мне расскажешь, где моя спальня-то? Извиняюсь, секундочку. Карта. Что это такое? О, мне туда, короче, все. Все, давай, зай. Я хочу спать, я набухался, как тварь. Так, здорово. Здорово. Что не скажешь мне? Я пьяное существо, чего ты мне хотели? Здорово. Подожди, побазарить, может, хотите? Не хотите базарить? Ну как? Какие вы неразговорчивые все, я в шоке. Так. А, все, давай. Я сажусь и потом сплю. Я еще пьяный. Спать. А сколько я хочу спать-то? Я ж не выбрал-то. Ой, ты. Так, мне нужно 100 энергии. Нет, ты можешь мне это? Ну, типа, это... Ок. Да, типа 10, чтобы тут типа 50 на 50 было. О, я поспал. Меня разбудит сейчас, что ли? Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. А ты что не спишь-то? Иди спать. Yes?
Ты ботинки снял, It надеюсь? is I, Henry. Forgive the intrusion. О, I didn't Миледи! wake you, boy, did I? My lady. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Ты ко мне It's подкатываешь? just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for Что you. ты забыла во мне? I Я came to чувак offer you бедный. solace, to Я... let you know you're У меня not батьки, alone. матьки нет, у меня ничего нету сейчас. Thank you. Не надо из жалости. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, Не пей много. but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can Пожалеешь. help to talk about it, Может, ты что? if you feel like it. Может, ты не пожалеешь? Ты пожалеешь, что ты говоришь мне что-то. Прекрасная мотивация, что-то тебе сказать, прям вообще шедевральная. Переводчикам спасибо. Прелесть. Нужно говорить или нет? Ну да и, пожалуйста, когда ты стала, потом не мешала нам это. You might be Работать. right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me Ну, into ничего town нового. on some errands. Жалуйся на... А! I went to the tavern to buy ale for father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. Ой, ее He was красотура forging a sword for ужасная. Sir Radzig. Поговорили о жизни. Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. Ой. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only you'd known what fate had in store for us. Oh. О, репутация повысилась. But Ура, ура. Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Я увидел дым на горизонте. Так, мне только тебя этим... I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. Вы видите, у меня 8 этого, 5 этого. Я только красноречием могу ее убедить. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying the few possessions they could grab in haste, and I saw the Сражается terror in больше, their чем eyes. я. Я в шоке. Can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I no longer heard any sounds of battle coming from the castle, so Sigismund's army must have regrouped and started preparing for siege. No doubt you're right. А-а-а. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. Ну, давай мы сожжем. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her.
I wanted there to be at least one person I'd help. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Really? Да, I'll never forget really? the horror. Блин, It will haunt me нахрен for the я rest of my вру. life. Все, ребята, больше не врем. Ребята, больше не врем. Вот вам прекрасный It's случай. terrible. How could Что something нельзя like that врать. happen? Все. God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in У тебя муж comparison to есть? the horrors Ты he когда went пришла through, вообще ко мне? I was Слышь? young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Probislavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. А, ты служила, типа, пленница тут. Сочувствую. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to Really? rot in jail in his own castle. Блин. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay Романтик! eyes on my husband once more. 7 years. And was Harville punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city. There was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. Тише, 300 But лет, what что am I ли? doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go. Не, ну ты странная, Let you конечно. sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. My lady. Ла. Слушай, типа, насколько я поняла, ее муж заточили в темницу, он там жил 7 лет, после 7 лет он что-то там... Сек, надо подумать. Типа потом она только вот выкупила, он был тоже стариком, тогда его отправили в ну, короче, отправили работать. Тебе снится. Его отправили работать.
кричала «помоги нам», она не кричала. Нет, они не говорили этого. Он не говорил этого, не ври! Не ври! Извиняюсь за крики, но он этого не говорил, это наглая ложь. Henry, wake up. You don't want to miss this. What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Скалец там, где я жила. Жил, извиняюсь. Я ж мужчина. Вот. Иди на... Хорошо, я пойду. Так. Все, возьми факел со стола. Да, спасибо. Так, спасибо. Идем. Костючек скрывать-то замок, открой. А, шар это нет. Так, где это? Мне туда надо? Ладно, можно сказать вообще, где это все происходит? Нет? Иди на стену. Где я тебе найду стену? А. Ты? Здорово, братья. My respects to you. Мне то, мое тоже. Do you know what's happening? No. What about you? Я тоже ничего не Me? знаю. How could I? I saw you with Soropa. Didn't he tell you anything? No, nothing. Good luck to you. Так, мы говорить не будем. Ща, я иду. С вами базарить не буду. Какая-то кухня? А, очень сложно. Так, Зай, будь любезен. Здравствуй. Пан Дивиш. Красивый ты пан. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Здравствуй. What happens? What's going on? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Конечно. Well, anyway. Это мой We'll город. find out when they get here, won't we? Aye, we will. Зачем ты меня позвал туда? Ты дурак? Типа он сам ничего не знает, ты еще меня позвал. Ты норм вообще? А, это он людей выводит оттуда. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Rubber? Sir Radzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God.
A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their Может, noses. не будете базарить и задеть людей хотя бы, нет? We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? Давай. I'm here, Меч sir. потребует. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! Туда. I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. Смешно. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Нас назвали дураками, я как бы с ним не спорю. Идти в Сигзмунд, вот это там, где я, чтобы похоронить, я... Камон. Да, звучит нормально, но... Короче, ребят. Это тупо, это факт. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. Ладно, побазаримся сейчас. Что сегодня мы тогда базарили сегодня? Я могу вам помочь? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Take care. Так, теперь что? Держи караул на крепостной стене. А чё убежать-то? Брат, а можешь не помочь как-то это? Что тут нести-то буду? Давай, мы типа это, такие спешл. Типа я такая ла-ла-ла. Ля как бегает. А чё я тут увижу-то? Мне кажется, я, наверное, что-то увижу, потом буду опять бегать. Как всегда. Короче, что если у нас сегодня серия про болтовню? Назову, наверное... Что это? Здорово. Чё бегаешь? Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, Да. eh? Желательно I расскажешь, что don't мне think делать. anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. О, I'll show спасибочки. you what's what. I will. Thank you. Если не умею дождаться чего-нибудь, вы можете переждать время на житие и укажите, сколько вы хотите ждать. Но будьте осторожны, когда вы ждете, усталость и голод накапливаются. А как Е? Где Е? А меньше нет? Все. Давай. Начать. Я не буду много ждать. Я просто сейчас подожду и все. Ты чё? Надо каждый раз проверять, что происходит вообще.
Сытость 60, энергия 70. Здорово, брат. А ты кто? Стражник, стой! Давай поговорим. Надо поговорить. What do you need? What do you think about the Scalets folk? It's a hell of a thing. First, everyone is shitting themselves that Sigismund is coming, and then it turns out like this. Praise the Lord they got out of the siege. Scalet's castle is well fortified, all right, but I hear Sigismund's army is huge, and facing him is suicide. Sir Radzig did the right thing. I'm sorry you didn't all manage to get away. So am I. Thank you. Слушай, ты мне нравится, чувак. I reckon that Sir Radzig Я слушай, тебя возьму на превьюшку. The way he looks after his people. But you probably know him better. Not really. My father was forging a sword for him, and when he came to have a look at it, we exchanged a few words. That's it. And that's a fine lord. Слушай, мне он нравится. Я бы на нем женилась. Ладно, шучу. Так, давайте походим, обследуем территорию, почему бы и нет. Вот давайте посмотрим, что у нас ничего интересного. Льет, как из ведра, це ж кошмар, ребят, вы о чем? Льет, як з ведра. Что там? Что это? А, это эти. Ты подожди. Да куда ты лезешь? What? Ну-ка побазарим с тобой, что за черт? Jesus Christ be praised. И тебе слава. На What do you think побазарим. about the flight of the Scalets folk? I'd say Sir Radzig is a fine lord. He made the most of the situation and saved his subjects. You don't see Молодец. that Радцик. very often. Все, я с ним буду He was дружить. lucky that big storm came. But that's just it. Something happens by chance and you turn it to your advantage. There's not many capable of thinking so fast. Все, я буду дружить с Рациком, ребят, вы чем? Так, дай поговорю, посмотрю, что. Ничего нету. О, погнали наверх. Так, секунду. Так, все, продолжаем. Я вернулась. Да, сейчас. Так, здравствуй. Я с тобой уже говорила. Все, до свидания. Так. А дай посмотреть, что тут у нас. Вон чувак ходит какой-то. Ну, краи-то, наверное, тут красивые, думаю. Ой, я на частной территории. Ну ладно, тогда я уйду, раз на частной территории. Я не знала, что на частной территории. А, ты назад идешь? Да, я с вами назад. Чё, пацаны? Ладно. Осторожно. Это ты осторожно тут. Машина едет. Ты шо? Так. А сколько мне еще ходить-то ждать? Знаешь? Я лучше посмотрю-то. Нет, на плюшку не пойдешь. У тебя какое-то лицо невзрачное. Ходят, патрулируют. А не знаю, что там. Ладно. Ну сколько я еще куковать, ребят, вы чё? Какая молния. Короче, где-то вот тут мы стояли тогда, да? Прислонимся к стеночке. И... Что там? Какая буква? Вот, буковка Т. Все, давай, погнали. Сейчас часик подождем, потому что, ну, что мне еще делать-то? Все? Что это?
это? Что это? Бежим! Бежим! Куда бежим? Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! Ну, типа, окей. Давай, с швачком думаю. Типа, я тут... Нас, наверное, нападают. Так, сейчас досматриваем тогда вот это вот. И... заканчиваем нашу серию. Блин! А что их так много? Турецкие флаги? See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. Да чё ты? It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Мне он нравится. Как политик он Very well, хорош. sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there's little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Goodbye, my friend. До свидания. Чё сейчас будет? Чё сейчас будет? Молись, женщина, молись. Надо молиться. Если он такая, это поможет. Сейчас, короче, он передаст и да, нет, посмотрим. Это озвучка шикарная. А что у него розовые волосы? Разворот? Они уходят. Ура! Молодец. My lord, you have my utmost admiration. Я тоже восхищаюсь. Get on with you, Robard. Я им восхищаюсь. Он просто гений. Я его уже обожаю.
Все. Это мой фаворит персонаж с серенькой бородкой. Он мудрый, красивый. Ну, не красивый в плане, он мудрый. Очень хороший политик, он очень хорошо, у него ораторское искусство сделано. Не смотри так на меня. Так. Ну что, ребятушки. На этой прекраснейшей ноте... Тихо, 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 тихо. В смысле? Короче, ребят, на этой сейчас на прекраснейшей ноте мы сейчас куда-то свалим. Спасибо. Сейчас я куда-то пойду. Куда-то, куда-то. Короче, сейчас мы вот тут сядем. Вот тут, вот тут. На этой прекраснейшей ноте мы с вами расходимся. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем удачи. А, нет, стой, итоги подвести. Смотрите. Мы сбежали от этого, но это было раньше. Мы узнали, что они из Германии, кто нас нападал. Что еще? Ты что, ты это? Отдыхай, я не против. Вот. Что еще я хочу сказать? Все. Честно, мы немного узнали. Мы узнали про госпожи судьбу, что там произошло. Мы не научились врать. Короче, мы поели, поболтали, понесли службу, узнали, что там, как восстание произошло, что там нормально, ненормально все. Мы выиграли. Точнее, наш король этот, не знаю, как его зовут. Я узнаю, я запомню, я узнаю. Вот. Так что все. На этом все, ребят. Заканчиваем эту серию. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите другие видео. Все, ребята. Всем пока-пока.